Go dikologwa ke mafatshe a mangwe go kaiwa fa go baya lefatshe leno mo maemong a mantle go rotloetsa kgwebo le papadisano mo SADC. Go solofelwa fa go fokotsa palo ya dithuto tse baithuti ba tlamegang go di tsaya mo lekwalong la JC go tla tokafatsa maduo. Fa setlhopha sa basetsana sa under 17 se latlhegelwa kgatlhanong le sa Burundi mo legatong la ntlha a go ipatlela phatla ko metshamekong ya 2024 World Cup. Ke go dumedise ke go amogela motho e tshwana ke bidiwa Reginald Richardson mookamedi wa moepo wa morupule re Edwin Elias a re lefatshe la Botswana le tlhomame go nna marakanelo a ditsela go tlhofofatsa motsamao wa dithoto le batho ka ntlha e o go ethile babeeletsi go tla mono ka lefatshe leno le na le ditswammung tsa tlhwatlhwa le ditsamaiso tse di tlhomameng tsa meepo o ne a bua kwa phuthegong e neng e buisa dikgang tsa dipagamo le metsamao ya dithoto tsa meepo mo bothokong kwa phuthegong e tsweletseng ya mining indaba kwa Cape Town, South Africa. O tshedileng ka betse ka pego palo ya batho mo lehatsheng la Botswana le go dikagangwa ke mahatshe ga lone ya boele dintlha tse di tshwanetseng tsa lejwa e se dikgwetho mme ka mokgwa wa pharologano go sologela molemo tswelelopele ya lehatshe go lemogeng se lehatshe la Botswana le gatetse pele mo go ipeeng mo tshiamelong ya go itshetela mo go nneng le mohama wa moepo o kgatisang go ka dira kgwebo le ditsamaiso tse di ka ngokang babeeletsi. The establishment of all these SADC corridors, the Trans-Kalahari, the Mamabule link, and the other one that connects onto the Zambia, you know that we did construct the Kazungula Bridge. All these corridors does demonstrate that Botswana is an ideal place that should be able to facilitate trade within the SADC region. And therefore, obviously, for the investors who have got interest in ensuring that they can participate and invest in Botswana, rest assured that Botswana is stable, democratic, and a very good country for investment. Lehatshe la Botswana le lemoga seabe sa go inakanya le go netatsa gore ditswammung di sologela molemo bothe le gore ditsamaiso tse di thogatsang motsamao wa dithoto tsa moepo ke tse di thomameng. We do have over 200 billion reserves of coal. But the bulk of that coal is really unexploited. So we do have an opportunity to grow that portfolio. So there is a clear growing demand around coal. But other than that, we are also seeing a rise in demand in other commodities as well. Be it copper, be it iron ore, be it soda ash, be it chrome, sand, or petroleum products. Therefore, you will see that looking at all these products, the logistics solution actually needs to be done. Baitsanape mo mererong ya tsa moepo mo mahatsheng ba dumela ga kgolagano ya mahatshe e le botlhokwa go goga maitamo a go godisa kgolo ya mohama wa moepo mo kgaolong ya Afrika. Sort of an odd thing that happens or needs to happen more to be able to make more rail projects successful, which is that as miners you need to talk to your competitors. These types of discussions are really essential in being able to unlock some of that value in the ground and also be able to invest in more track and to be able to transform more economies. What does the national rail policy intends to do? Its primary vision is basically to reposition rail as an affordable, competitive, reliable, and sustainable transport mode. Kgaolo ya Afrika e na le batho ba heta 1.4 billion ba mahatshe a bone a tshwanetseng a itsolopanya le go bereka mmogo go tokafatsa seemo sa ditirelo tsa mosepele le motsamao wa dithoto tsa moepo e le seemo se sologetsweng go tokafatswa ke maitemo a tumalano ya mahatshe a go gwebisana teng le dikgoreletsi dipe a AfCFTA a tatsisang ditharabololo ka go harologana mo go tsa papadi gareng ga mahatshe mo kgaolong ya Afrika. Utsidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Maikelo a puso a go tlhabolola mohama wa dikago go ralala lefatshe leno ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo pegong ya kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-25 se se tlhalositswe ke mogolwane ko bankeng ya Stanbic re Lesego Osman morago ga pego ya kgaoganyo ya madi a setšhaba e neng e dirwa tota ka Mantaga ke tona wa lephata la madi Mpheki Serame mojadi bokibelo le Bofelo Motsumi ba bega.
Nngwe ya maitama a puso mo go thabolle matshelo a setšhaba ke go thama dithabollo tsa sennelaruri ga mmogo le go bereka ka nata go thabolla dikago go ralala lefatshe leno. Se e ka nna tshiamelo ya go tsamaisa dikgwebo mo thogo ga mmogo le go ngoka babeeletsi go tswa kwa ntle ga lefatshe leno. Go ya ka Rre Osman, go thabolla mogama wa dikago go ka thamela bontsi ditiro. Unemployment has been stubbornly high in Botswana, sort of 25% levels. It was great to hear the Honorable Minister talk about Chema, a fund that is purposely set up to ring-fence the informal sector. One of the biggest challenges is when people are unable to find formal employment, they will then engage in informal employment. And the challenges behind that is often access to finance can be prohibitive. So the setup of this fund, I think, will go a long way in terms of bridging that gap between the informal and formal sector and access to funding for growth, and by default, then allow for job creation to happen. Mo godimo ga mo kgaoganyo ya madi e tla nna pinagare mo go tlhomamiseng gore ditiro tsa puso di a dirwa mo nakong e sologetsweng. One of the shortcomings has been the lack of implementation of some of the key projects. There have been delays for various reasons, and government, in particular, the Honorable Minister spoke to the fact that they have privatized some of the project management. So that'll be key. Most of the impactful and large projects will, by default, take a longer period to implement, especially if there's quite intensive industrial works that need to happen. Ke monokeng ya puso mo go tlhomamiseng gore go nna le melao e tsepameng ya go tsamaisa lenaneo la go dira kgwebo gareng ga puso le mogama o ikemetseng e sologetse go tsholetsa itsholelo ya lefatshe leno. You need a framework, you need to have a structure that really supports P for it to be successful. And I think from the minister's speech, it's clear that government is focused on creating the right framework to make that happen. Some of the key products or projects that we expect to see come out of the P space, government has been vociferous around a greener energy mix. As you know, we're highly dependent on thermal or coal-fired power plants at present. The move to solar, there's significant opportunities for a P perspective for the private sector and government to collaborate for mutually beneficial projects in that space. Osman a re kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga ono ya akareditse botlhe, mme tshologelo ke gore ga o ka dirwa ditiro tsotlhe tse di nang kotswe mo go yone go tla sologela molemo motswana mongwe le mongwe go ralala lefatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Go se tebo ke moabe wa lobatse a re wa kgola ka bomadi e rotsweng ke tona Phekisi Rame a supa fa segolo bogolo a itumeletse madi a filweng lephata la temothuo go dira mananeo le ditiro tsa letsatsi le letsatsi ka mananeo a tshwana temo letlotlo a rotloetsa mowa wa boipelego le go itirela. Pel Phuduhudu ka pego. Lephata la temothuo le tla abelwa madi a kana ka 2 billion and 20 million pula a etla bong e le a ditlhabololo tsa mananeo a temothuo a tsona le temo letlotlo e rotloetsa moya wa go itirela le go ntsha dijo. Re dumela sentle gore ha re setse mananeo morago re lema re neela dikolo re itlhatlosa jaaka re ntse re rotloediwa gore re le balemi ba ba botlana kana re balemi ba temo e kae re ka isa go dikweleng go bona itshetso e le ka re ka itshelang ka teng re ithola e bile re nyeletsa lehuma le re le bonang le nela re wela bogolo jang ka dingwaga tsa COVID ka gore lobatse go tshelwa ka go rekisa re sale re itsheka jaaka presentation e hitile re itsheka re ipone gore re bona la ha kae re bona re ka dira eng go hetola matshelo a rona go ya pele ka gore yo ko chobe ga ka tshwana le yo ko lobatse go tanna le gore go nne le khota le goloko le letabo gongwe government ana le seabe mo go lone mo go tsa kgwebo rona re le mo lobatse re itumelela mahoko a ntseng jalo ka mabaka a gore lobatse re a bona go tswa mo dingwageng tse di ko morago kwa re ntse re tsoga mme go le dingalonyana mme ha go ka nna le dithulaganyo tse dingwe tse di ntseng jalo re le bagwebe ba lobatse gongwe re ka nna le gone gore re anye sengwe mo teng. Re ntse re le mo kabong ya madi a setšhaba banni ba toropo e
ba supa fa go abela lephata la thuto 15 billion pula a ditiro tsa tsatsi le letsatsi go tla thusa go tokafatsa seemo sa thuto ya lefatshe leno, mme ebile ba na le tsholofelo ya gore maduo a bana a tla simolola go tokafala mo dikolong tsa toropong e. Ke dumela gore tsa di supileng di tla tsisa tokatso thata mo batshelong ba batho ba lobatse, especially education sector, ka re boneng ka teng gore ba segetse sekgethunyana se e leng gore sa go tokahatsa dikago le go tokahatsa le tsone supply ya dibuka mo baneng ba dikwele. Ke dumela gore go mo go tlo go tokahatsa maduo a bana ba rona ka over the years antsa kila wela go tla se me gona no nyana fa supa gore there's a significant change mo maduong a rona bana ba sekwele. Kgaoganya ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-25 e supa tokafalo ya itsholelo segolo jang ka lefatshe leno le sa tswa go tswa mo segajajeng sa COVID-19. Pearl Puduhudu, BTV News, Lobatse. Moatlhodimogolo wa kgotla-kgolo ya ditsheko Re Terence Ranwane o kopile setšhaba go emisa go dirisa metswedi ya dikgang le maranyane a social media go kgala baatlhodi. Moatlhodimogolo o boletse fa seo se bakwa ke go sa tlhaloganyeng tiro ya baatlhodi mme go dirisiwa go tshosetsa setšhaba. O ne a bua tota o na ntsha matshwenyego a fa go ne go simolodisiwa ngwaga wa ditsheko mo Gaborone Tsholofelo. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi le matono a puso ga mmogo le motsamaisa dipuisano tsa palamente ba bo ba lega kgotla-kgolo ya ditsheko jaaka go bulelwa ditsheko. Moatlhodimogolo Re Terence Ranwane o tlhalosa fa ba tshwentswe ke batho bangwe ba ba sa itseng seabe sa boatlhodi ka e rile bošweng jaana ba bangwe ba ne ba dirisa metswedi e e farologaneng go tshosetsa bodiredi jwa bone. An inaccurate, incomplete or misconceived role of the judiciary is often a basis for inappropriate criticism of our court decisions, sometimes even personal attacks against judicial officers. In this context, I wish to request the members of the public to refrain from attacking judges in the private press and in social media, as well as in other platforms. This is a form of intimidation and must be discouraged, particularly as the judges do not have a platform to defend themselves. O ne gape a tlhomamisa fa maikano a baatlhodi ba ikanang gore ba tla tshegetsa a diretsweng go tlhomamisa gore makgotlatshekelo a setšhaba a ikangwa. The primary role of the judiciary is therefore to uphold the rule of law and administer justice in accordance with the law and the Constitution. The judge's oath of office requires judges to apply the law faithfully without fear of favor or ill will. Personal beliefs or political affiliations or bias should not be allowed to influence the decision-making process. The judiciary's main function is to promote peaceful resolution of disputes in the courts and to adjudicate over cases, thereby contributing to the maintenance of peace and tranquility. Ofisi ya moeledi wa puso e ka ya fa go na le dilo di le mmalwa tse e atlegileng mo go tsone mo ngwageng o fetileng wa ditsheko jaaka melao e e fetisitsweng ke palamente. My Lord, the first notable enactment is the Electoral Amendment Act of 2023, which introduced electronic registration and publication of the voters' roll on online platforms. My Lord, in the area of criminal procedure, I wish to highlight the Bail Act, which was passed by Parliament at its November 2023 session. And in this law, the rules on bail are codified into one piece of legislation. Go ne gape ga senola gore lefatshe le lemogile tsamaiso ya boatlhodi ya Botswana ka mokgatlho wa World Justice Project e baya tsamaiso ya boatlhodi ya setšhaba e le e gaisang mo Aforika le e nngwe ya tse di gaisang mo lefatsheng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Lephata la thuto le tlhabololo dikitso le kaya fa go fokotsa palo ya dithuto tse baithuti ba tlamegang go di dira e le tsela nngwe ya go rarabolola maduo a sa jeseng diwelang a junior certificate. Se builwe ke tona wa lephata le Dr. Douglas Lesolathebe mo puisanong le babegadikgang mo Gaborone yeng emale moyo le Tumisang Vinte ka pego.
Lenaneo la thuto le ikatiso le le tsentsweng mo tirisong ka ngwaga wa 2015 go ya maka 2020 le le simolodisitsweng ke tona wa lephata la thuto le thabololo dikitso e le tsela nngwe ya go tsibogela maduo a kwa tlase mo lefatsheng leno le supilwe fa le sa bereka ka go nnile le dikgwetlho di akaretsa dikago tsa sekolo tse di sa itekanang le thuto e silweng ke nakong gareng ga tse dingwe. Dikgwetlho tse di supilwe fa di nnile le seabe mo maduong a sa nametseng a ngwaga yo a lekwalo la junior certificate. Dikgang di dintsi ba gaetsho dikolo di makgasa. We need to accept that. Di matitšhara ga gongwe ga ba itumele dionyana dingwe tse e leng gore re berekisana le bone ka tsone. Dikgang tse re tene di bone ga go ta ko marking le bo exams ke dikgang tse e leng gore di a tshwenyere tsa gore ke tsone tse di affectang di-results tsa rona. Ga re ta ka TETSSP kana maikemisetso maikaelelo a rona e ne le gone go ka tokahatsa the education and then also the relevance ya education ya rona ka ke sa tsa go bua le go leba bone ba rutunsang matitšhara ba rona o inakatsang le bone ba university gore bone gore ba le bone ba ntsha matitšhara ba e leng gore ba mo seemong se se ka kgonang gore ba rute bana ba rona go pele training 21st century learners. Tona o kaile fa go tla nna le ditlhabololo mo mohameng di akaretsa go fokotsa dithuto tsa botlhokwa go itepatepanya le seemo sa maduo a sa jeseng diwelang go ntse go le mo maitekong ao go tla nna le mokwalo o nankolang bokgoni ja moithuti mongwe le mongwe go thusa barutabana go itse ka fa ba tla ba thusang ka teng. Learner profiling, one, like I say, it will help us understand our kids. Eta re thusa gore ha o le morutabana o le ho o go itse gore mo ba ke ba rutang ha go na lo mongwe yo leng gore ena o ta thoka nako e telele ke motlhalosetse. As I walk around the classroom as a teacher ke a nna ke a go heta mo go yone ke checka gantsi gore a mme wa tlhaloganya kana o na le rona ke lebeletse gore ke a itse profile ya gagwe ntseang. Ngwana mongwe wa go dira dipalo pharologanyo hela ya go nna gore wa go dira dipalo dihe tse e leng gore le bagane le se o ikaelelang go se dire wena ke dipalo ya ka di haloganong tseana sekgowa le tsone le Setswana di le mo teng. Lephata la thuto le thabololo dikitso le rurifaditse tshimologo ya dithuto tse di hapegileng tse baithuti ba tla nnang le tshono ya go itlhophela dithuto tse di tsamaelanang le se ba eletsang go nna sone mo isagong. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a tsweletse ka go tiisa botsalano jwa one jo mo nakong eno bo amileng dintlha di le mmalwa go tswa mo dikomiting tse di ka fa tlase ga lenaneo la botsalano la Bi-National Commission. Se se builwe ke mokwaledi wa lephata la mafatshe a sele re Clifford Maribe kwa pulong semmuso ya phuthego ya bagolwane ba puso ba mafatshe o mabedi e le bontlha bongwe jwa phuthego e tona ya bone ya Botswana le Zimbabwe ya Bi-National Commission e tshegeditsweng kwa Maung. A re mpho a rona. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a tshogakana ka botsalano jo bo lemagangwang ke ditso ngwao ga mmogo le go dira bontsi ja dilo go tshwana. Re Maribe a re phuthego e ya bagolwane ba puso ba mafatshe o mabedi ke sesupo sa go itlama le go godisa botsalano ga baeteledipele le gone go supa tshwaragano ya mafatshe mo go godiseng le go tlhabolola batho ba one. The main objective is to deliver on progress made since the third session of our BNC. The conclusions and recommendations we will be submitting for consideration and adoption by our principals should go a long way in further enhancing collaboration at the institutional levels and have a direct and meaningful impact in improving the livelihoods of our people. It will be required that decision of the second BNC instructed that all pending legal instruments should be finalized and signed. Regrettably, I've been informed that we have fallen short of fully implementing this decision. I therefore implore all of us to redouble our efforts and conclude negotiations on all impending draft instruments of cooperation. Motshwarella mokwaledi wa lephata la mafatshe a sele le papadi kwa Zimbabwe Merafina Chekava a re thulaganyo ya go tswelela ba tshegetsa phuthego e ngwaga le ngwaga ke sesupo sa thwagalo e dikomiti ka go garologana di dirang go itama mo kgodisong ya botsalano jwa mafatshe a. Zimbabwe and Botswana have concluded about 45 instruments
of bilateral cooperation, most of which are being optimally implemented. The mid-term review we held in December 2022 also helped us to conclude negotiations on a number of important instruments in the field of trade and investment promotion, cooperative development, and micro, small, and medium enterprise development, air transportation, prisons, and correctional services, as well as gainful employment of spouses of diplomatic and consular staff. Go ne gape ga supa fa go santse go le gontsi mo ka dirang segolobogolo mo mogameng wa papadi madirelo le tsa itsholelo go tla nna le phuthego ya dikgwebo e tshwaraganetsweng ke makalana a puso a Botswana Investment Trade Center le Zim Trade ka la bone pele botaotona wa mafatshe o mabedi Dr. Mokgweetsi Masisi le Re Emerson Mnangagwa ba tshwaraganela go tsamaisa phuthego ya bone ya Bi-National Commission ka la botlhano. Mpho Aron, BTV News, Maung. Mothoeso a re gate go ne fo ga go ralo tsa sekgwadi a latela kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka. Botswana madume ke tumompatane ka dikgang tsa metshameko go solofetse metshameko o tlolang ditlhase kwa lebaleng la Galaxy tshokologong eno jaaka Joining Galaxy le Gaborone United di tla bo di lwela dintlha tse tharo magareng ga basireletsi ba liki le bomampudi ba paka ya 2021-2022 e botlhokwa ka jana mofenyi a tla tswelela a baya baeteledipele ba Local Township Rollers ka fa tlase ga kgatelelo go phadisanyetsa liki ya 2023-2024 go motsosefako wa bega. Joining Galaxy ba mmemong a bobedi ka dintlha tse 22 morago go fenya metshameko ya ferabongwe le go tshameka maleka gangwe fela le sa garipela dinaledi ba ntse ba le mo fomong itsitsibanya mmele mo metshamekong ya bofelo e metano ka ba nositse dinno di supa le go nosiwa gangwe fela soba seo sa ga Morena Ramorebodi se supile fa sa rate go lathegela fa se tshameka kwa gae ka jana ba isi ba lathegelwe ke motshameko mo go elesome ya bofelo. Galaxy ba saletseng ko morago ka metshameko ya le meraro ba tsena mo motshameko wa la boraro ba sa tswa go fenya VTM ka nno go lefela beke fitile ba thusiwa ke nno ya ga Gift Moyo. We are playing a very competitive team, but we have done our part in terms of the analysis, in terms of the profiling of individuals within the team, and how those individuals influences their game. We so far we don't have injuries. We think we have everybody ready, and that's the most important thing. No suspensions so far, so everybody's available. But being a very physical and tactically taxing match, we have 3 games in hand, but the 3 games in hand. It's not 9 points, it's just matches that you have. For us at this stage, it's about playing for 3 points, fighting to win matches. The demands are high, the pressure is there, but we need to manage each and every situation, and we'll do that. Moagolele ba o maemong a boraro ka dintlha tse 27 ba sena go fenya metshameko ya ferabobedi go tshameka maleka gararo le go lathegelwa ke le mebedi. Mo metshamekong ya bone methano ya bofelo GU ba kgonne go fenya ele mebedi ba tshameka maleka gabedi ba ba lathegelwa ko le mongwe kgatano le diselamapa Township Rollers ka mafelo a beke a fitileng the rest ba ne ba tshameka maleka no se topa le BDF 11. Big game that has a very huge hand in the championship, so really it's going to be a very interesting game for us as well. We are coming from a draw. We will go to Joining there, and we are one way. We are the same. We are the same guys that will go forward. We are the team that plays enterprising game where we go forward. We create opportunities and we score goals and we try to win games. We will not change. Nothing else will be different. I think our people deserve the quality of football that we give them, on the pitch, and we can only couple that as well with a win. Mo metshameko e le lesome le bone dithopa tse di kopane GU e fentse le merataro fa Galaxy e fentse le mene.
motshameko wa bofelo ithobatse dikopane kwa joneng o ne o fengwa ke Gaborone United ka nno tse 2-0 tse di nwesweng ke Thero Setsile o mo nakong eno a fudugetseng kwa sethopheng sa Jwaneng Galaxy. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa Botswana sa magarejana a dingwaga tse di kwa fa tlase ga 17 sa latlhegetswe ka nno tse 4-1 kgatlhanong le Burundi mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe kwa National Stadium mono Gaborone maabane ka tla go gakole le go bona Sehedi ka pego. Setlhopha sa Burundi sa le se tsa taolo motshameko fela phala e sena go lela mme ba iponela nno karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 33. Makgarejana ba Burundi ba ska ba fokotsa lebelo morago ga nno eo ba supa fa ba batla phenyo ka gotlhe mme ba bona nno a bobedi karolo eo e tsamaile metsotso e le 42. Motsotsonyana fela morago ga seo Burundi ba boa ba nosa nno ya boraro go netefatsa fa ba ya go ikhutsa ka ketapele e nonneng ya dinno tse 3 kwa lefela la Botswana. Mo karolong ya bobedi makgarejana mono gae ba tla ka tshameko e botoka ba leka go boela mo motshamekong mme maiteko a bone a baneela nno ka lemogang dilelo karolo eo e tsamaile metsotso e le 76. Burundi ba ne ba bona nno ya bone ebile ile ya bofelo ya motshameko mo nakong ya motshereganyi go netefatsa fa ba fenya motshameko wa tikologo ya ntlha ka nno tse 4-1 ya Botswana. Basana ba rona o bone le wena gore ba ne ba hekediwa ke ba Burundi as in terms of physical fitness. You could see gore ba Burundi ba itshetletse. So se se teng hela ke gore re tshwanetse gore go berekela mo dionyane tse dintsi ne ba sa kgone gore ha gore re phasela ha gare ba sa kgone gore ba re letlelle re tshware boloko ko pele but bone ne re ha ba tshwarahela ba kopaleng ya rona bo ba khona go nosa dinno. So tota hela in general I'll say we have a lot that we would be working on in these 2 days, I'll say, before kopana le bone ka Friday. For today I can say thanks God for this opportunity we have today, even if the field and the winter was not very good for our players, but our players was still being strong, and we always finish with our objective to win the match. Tikologo ya bobedi ya motshameko o wa go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe e tla tshamekelwa kwa National Stadium kwa makgarejana a mono gae a tla tshwanelwang ke go nosa go utlwala go iponela phatla kwa tikologong e latelang. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motho a re di be khutlo gona e fatsa tepolo wa pidi a latela ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Se re botswa go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi go na kgona go la pula ya diphefo le dikgadimo mo kgaolong ya Hantsing Habe, Chobe le bokone jwa legare. Mo mosong go tla ikutletsa go le bothito jwa selekano sa 16 ko Francistown ga mmogo le ko Jwaneng, 19 ko Gaborone le ko Olifantshoek. Dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe le gone go tla ikutletsa go le mogote re tla gadisa magareng ga 20 go go 24. Mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote o feteletseng mo dikgaolong tsa Kgalagadi, borwa botlhabakgatleng kweneng le borwa jwa legare. Re tla gatisa magareng ga 31 go go 40. Mme mo dikgaolong tsa Gantsi Nhabe, Chobe, bokone jwa legare le bokone botlhaba gone re soletse re be go kutletsa go le mogote thata. Re tla gatisa magareng ga 36 go go 32. Mo kgaolong tsa Sadek re soletse re be go tswa go thibile ka bontlhabong mo toropong ya Cape Town, Upington, Port Elizabeth le toropo ya Maseru, ha ko toropong ya Johannesburg re soletse re be go tswa go apogile. Ko toropong ya Manzini gone re soletse kgona go la pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 32. Ko toropong ya Harare re soletse re be go tswa go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Lusaka ga mmogo le ko Antananarivo ka selekano sa mogote wa 26 ko Antananarivo. Ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda go tswa go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 32 ko Kinshasa, 33 ko Luanda. Welcome to beautiful Botswana.
where the warmth of her people and wildlife is welcoming.